ఓకే గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు వన్ అండ్ ఆల్. వెల్కమ్ టు శిష్య క్లాస్. ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఇంటిగ్రల్స్. ఓకే, నిన్నటి వరకు వీ హ్యాడ్ ఎ డిస్కషన్ కంప్లీట్లీ ఆన్ కోనిక్ సెక్షన్స్. దానికంటే ముందు వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ అబౌట్ ది పర్మిటేషన్స్, కాంబినేషన్స్, బైనామియల్ థీరం, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్, లిమిట్స్, డిఫరెన్షియేషన్, కంటిన్యూటీ. సో ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కవర్ చేసాం. ఫంక్షన్స్, ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్. ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఇంటిగ్రల్స్. సో నేను యాక్చువల్గా మొత్తం క్యాలిక్యులస్ ఒకటేసారి కవర్ చేద్దామనే ప్లాన్, కానీ ఇట్ విల్ బీ టూ మచ్. అంటే ఒకటేసారి క్యాలిక్యులస్ కవర్ చేస్తే మీకు కూడా ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇట్ వుడ్ బీ మోర్ మోనోటనస్. సో ఐ థాట్ లైక్ ఓకే, కొంచెం హాఫ్ పార్ట్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులస్, దట్ ఈస్ లైక్ టిల్ డిఫరెన్షియేషన్, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ వరకు కవర్ చేశాను. ఇప్పుడు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఇంటిగ్రల్స్. ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూస్గా ఇంటిగ్రల్స్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కంటిన్యూ విత్ అగైన్ ఏరియా అండర్ ద కర్వ్స్, దట్ ఈస్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్స్, అండ్ దెన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గో ఫర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్. సో దిస్ వుడ్ బీ ద ప్లాన్. మధ్యలో కొంతమంది హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. గుడ్ మార్నింగ్. సో ఈరోజు మీరు అడుగుతున్నట్టు దెర్ విల్ బీ ఎ వెక్టర్ ఆల్జీబ్రా, అది కూడా మధ్యలో ఎక్కడో చోట ఐ విల్ ట్రై టు ఇన్కార్పొరేట్. ఏపీఎంసెట్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ చెప్పండి సార్. వాట్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఓకే, యాక్చువల్లీ there are only 3 subjects: maths, physics, chemistry. Okay, for if you have to go for civil engineering. So at the end of the day మీరు ఎంసెట్ రాయాలి అంతే. సో ఇది అందరికీ కామన్ సబ్జెక్ట్స్. సో ఫస్ట్ ఈరోజు టాపిక్ ఇంటిగ్రల్స్. ఐ వుడ్ లైక్ టు స్టార్ట్ విత్ ద టాపిక్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్స్. ఓకే, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో. By end of the session I will try to clarify. Okay, so let's start integrals. Okay, so I would like to briefly introduce about myself. My name is Sai Satish. I have done my masters from IIT Palakkad, Kerala, and I have trained over 50,000 students from past 5 years. So this is briefly about myself. Okay, and again oka chinna information I would like to say. The first thing is, like, we are going to come with 1 year mathematics program. Okay, now ee program complete 1 year untundi till the end of your board exam. Okay, and when I'm saying it is for you ante it is for grade 3 to 10. Okay, now ఈ కోర్స్ మటుకు కంప్లీట్లీ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఆన్ అవర్ యాప్. ఓకే, యూ నీడ్ టు ఎన్రోల్ ఇట్. ఓకే, ఇక్కడ యూ హ్యావ్ ద స్కానర్. ఓకే, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ స్కాన్ దిస్ అండ్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఎన్రోల్. మీకు తెలిసిన ఎవరైనా కానీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఫ్రెండ్స్ హూ ఆర్ స్టడీయింగ్ ఇన్ ఫ్రమ్ grade 3 to grade 10, వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా ద పీపుల్ ఫ్రమ్ ఐఐటి దే విల్ బీ డైరెక్ట్లీ టీచింగ్ యూ. ఓకే, సో దిస్ కోర్స్ is available for 9999 kaadu. It is not available for 9999. Exclusively for this summer we are just giving this offer for only 999. Okay, so less than 1000 rupees you are getting the course completely for whole 1 year. So please try to enroll this, and please do share it with your siblings or any of your friends who can get a benefit out of this. Okay, so here are few people who can actually teach. Okay, Srikesh sir, ఆయన హీస్ ఫ్రమ్ ఐఐటి గాంధీనగర్. అలానే దెర్ విల్ బీ కౌశిక్, హీస్ ఫ్రమ్ ఎన్ఐటి క్యాలికట్. అలానే రిషబ్ సార్ అని, హీస్ ఫ్రమ్ ఐఐటి జోధ్పూర్. లైక్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ ఫ్యాకల్టీస్ హూ ఆర్ దేర్ ఫ్రమ్ ఐఐటి అండ్ ఎన్ఐటి. సో వాళ్ళు మీకు డైరెక్ట్గా గైడ్ చేస్తారు హోల్ 1 year ఫర్ ఓన్లీ 999. సో దిస్ ఇస్ అ 1 year ప్రోగ్రామ్ ఫర్ grade 3 to 10. ఓకే, ఒకవేళ కానీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గ్రాబ్ దిస్ ఆఫర్, స్కాన్ దిస్ అండ్ డైరెక్ట్లీ గెట్ ఇన్ టు దిస్. రైట్, so now let's start today topic integrals. చూడటానికి టాపిక్ ఇట్స్ లిటిల్ మోర్ హ్యూజ్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ వెయిటేజ్. ఓకే, కానీ దీన్ని చూస్తే కొంతమంది భయపడతారు కూడా. ఇంటిగ్రల్స్ అనే వెంటనే ఇట్స్ లిటిల్ లైక్ దే విల్ బీ టేకింగ్ బ్యాక్. ఓకే, కానీ మొత్తం ఇంటిగ్రల్స్ చదవనవసరం లేదు. యాక్చువల్గా ఇంటిగ్రల్స్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ జస్ట్ ఎ ఫార్ములా అండ్ ట్రిక్స్. ఒకవేళ మీ దగ్గర ఫార్ములాస్ ఉంటే యూ కెన్ క్విక్లీ గ్రాబ్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ క్విక్లీ స్టార్ట్ డూయింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో the first thing is we are going to learn in today's topic is indefinite integrals. Asali integrals ante enti, where is this application actually? So it is, as you know, the integral is actually opposite of differentiation. It is actually opposite of differentiation. So
and it is also called the antiderivative. Okay, simple ga in terms of formulas annitiki opposite untundi, differentiation ki opposite untundi. But if you have to talk in much more sensible way, what does an integration means? If I say integral of f of x dx, okay, integral of f of x dx, దీని అర్థం ఏంటంటే if you have a function that is f of x and if what is this dx అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు function అంటే it is some graph. Okay, so there is some graph and ఇది ఒక function. Okay, now if you have to find the area under this graph, so what do you do? మీరు ఏం చేస్తారు ultimate గా చిన్న చిన్న dissections కింద చేసి then you try to find out. Like if you see here, if I try to actually take smaller and smaller rectangle, it appears to be a rectangle. Okay, ఇప్పుడు ప్రిసైజ్ గా రెక్టాంగిల్ లేదు, బట్ ఇట్ విల్ అపియర్ టు బి లైక్ ఎ రెక్టాంగిల్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు సీ, సపోజ్ ఇఫ్ ఐ ట్రై టు టేక్ దిస్ యాజ్ సమ్ x1 x2, ఓకే, ఇలా. సో వాట్ విల్ బి ద ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్? ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఏంటి? ద హైట్ టైమ్స్ ద విడ్త్, హైట్ టైమ్స్ ద విడ్త్. సో ఇట్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ f of xi into xi. So if I take the width to be xi and the height to be f of xi, so that will be, I mean, దీన్ని ఇంకా version లో రాయాలంటే, suppose you have x1 x2 up to so on, so this can be written as x2 minus x1, అంతే కదా? x2 minus x1 will give you the width. Okay, but దీన్ని ఇంకొక ఫ్యాషన్ లో కూడా రాయొచ్చు, that is you can take right from x1 to, suppose like you take xn or x something. Okay, so x minus x1 by, ఒకవేళ ఈ width ని చాలా తక్కువ చేస్తే, that time I'll be getting something like this, f of xi into x minus xi by, like you can take it as n. Okay, x minus x1 you can take. Okay, so if I tend this, you know, I and n, okay, or I can just take it as I or n, okay, f of xn. Okay, so now if I just take the summation of all this from I n is equals to 1 to infinity, so that time I'll be getting the area under this graph. So that is what, in a way, that is what ante em chestunnanante, the whole area under the graph I'm trying to make it into smaller and smaller and smaller rectangles, and I want to make it into such a smaller rectangles. ఈ by n అంటే ఏంటంటే, చూడండి, ఇక్కడ వరకు సపోజ్ ద వాల్యూ ఇస్ x and ఇక్కడ వరకు సపోజ్ ద వాల్యూ ఇస్ x1, so I'm trying to completely make it into a smaller rectangles. Okay, x minus x1 by 2 అన్నానంటే ఓన్లీ హాఫ్ వస్తుంది, x minus x1 by n అంటే, and if I try to make it n tends to infinity ante, I'll be getting a very small rectangles. So our rectangles oka width into height, so particular ka, so you will be getting a you will be getting the area under the curve. So that is how somewhere you will be able to find the area under the curve. That is being completely given by this integration. Okay, so that is what the whole thing about the integration is. Right, so ఇవన్నీ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ ద ఇంటిగ్రేషన్ టెక్నికలీ, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, అల్టిమేట్గా మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు సే ఇస్, ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆపోజిట్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియేషన్. సో అన్ని డిఫరెన్షియేషన్ ఫార్ములాస్ మీకు గుర్తుండాలి. ఓకే, యూ షుడ్ నాట్ లీవ్ ఎనీ డిఫరెన్షియేషన్ ఫార్ములా, ప్రతి ఒక్క డిఫరెన్షియేషన్ ఫార్ములాకి ఆపోజిట్, అండ్ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. Okay, integral of x to the power n plus 1, integral of 1 by x log x, integral of e power x, integral of sin x minus cos x, integral of cos x sin x. So confuse కాకండి, d by dx of sin x ఏంటి, cos x, d by dx of cos x ఏంటి, minus sin x. సో అక్కడి నుంచి వచ్చిన ఫార్ములాసే ప్రతి ఫార్ములా. ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ది డిఫరెన్షియేషన్ ఫార్ములా ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిట్, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ టాన్ ఎక్స్, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ కొసీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ కాట్ ఎక్స్, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సీకెంట్ ఎక్స్, అలా లాగ్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్. సో ఇలా అన్ని ఫార్ములాస్ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ ఫైండ్ అవుట్. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ టాన్ ఎక్స్ ఏంటి, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ కాట్ ఎక్స్ లాగ్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్, integral of secant x log of secant x plus tan x, integral of cosecant x log of cosecant x minus cot x, integral of secant x into tan x secant x. ఇలా అన్ని formulas you should actually remember. So appude you will be able to actually find out. Student, integral of cot x log of sin x, integral of tan x log of secant x. So ఈ formulas అన్ని వచ్చి ఉండాలి. Okay, so all these formulas you should actually learn. Okay, so integral of cosecant x is log of cosecant x minus cot x. Okay, log of cosecant x minus cot x. So ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని మీకు పీడిఎఫ్ లో ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. ఓకే, ట్రై టు ప్లీజ్ రెఫర్ దిస్ ఫార్ములాస్. అండ్ ఈ ఫార్ములాస్ ఏంటి, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1/√ a square minus x square is sin inverse x by a. ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని ఉన్నాయి. యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ లెర్న్ దిస్ ఫార్ములాస్. ఏం చేయకండి, రైట్ నౌ ఏం చేయండి అంటే అన్ని ఒక ఫార్ములా లిస్ట్ పెట్టుకొని
you just try to paste it on the wall and there you can directly see the answers. Okay, ఇవి మటుకు ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి దేర్ రైట్ అట్ ద టిప్ ఆఫ్ యువర్ టంగ్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు చూడండి, ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ దిస్ ఇస్ వేర్ ద ఇంటిగ్రల్స్ బై సబ్స్టిట్యూషన్. ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిన మెథడ్ ఇది. సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ sin 5x ఇలా ఉందనుకోండి ఒక క్వశ్చన్ dx. నేను ఏం చేస్తా, 5x ఈక్వల్స్ టు t అని పెట్టుకుంటా. అప్పుడు ఏమైపోతుంది, 5 dx ఈక్వల్స్ టు dt. 5 dx equals to dt. So I took let 5x equals to t, 5 dx equals to t. So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, I'm trying to substitute in place of 5x t. అప్పుడు ఏమైపోతుంది, sin t dx equals to dt by 5. So this is what 1 by 5. Integral of sin t ఏంటి, integral of sin t is nothing but minus cos t. ఓకే, మైనస్ కాస్ టీ. మళ్ళీ ఇనిషియల్గా అజంప్షన్ ఏంటి, t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5x. సో దిస్ విల్ బి కాస్ 5x. సో దట్స్ ఆల్. ఇంతే సింపుల్గా, ఇంతే ఈజీగా ఫాస్ట్గా చేసేయచ్చు. సో ఐ హోప్ యూ డోంట్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే, ప్రతిసారి విల్ బి రైటింగ్ దిస్ సి. ఈ సి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే, గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. సో ఈ సి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ ట్రై టు రైట్ ది సి అంటే మళ్ళీ ఒకవేళ మీరు ఇది యాంటీ డెరివేటివ్ అంటారు కదా ఇంటిగ్రల్స్లో. సో ఇఫ్ యూ అగైన్ డిఫరెన్షియేట్ యూ షుడ్ గెట్ బ్యాక్ టు దిస్ టర్మ్, రైట్? కానీ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఎనీ టర్మ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాన్స్టెంట్. సో వీ డోంట్ నో, వీ అజ్యూమ్ దట్ దేర్ ఇస్ అన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ కాన్స్టెంట్. సో మళ్ళీ ఇది డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే cos 5x ఒక డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటి, -5 sin 5x. ఓకే, సో అక్కడ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ 5 గెట్స్ క్యాన్సిల్. మళ్ళీ దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఇఫ్ యూ ట్రై టు డిఫరెన్షియేట్ దిస్ d by dx ఆఫ్ -1 by 5 cos 5x plus c. దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, మళ్ళీ యూ విల్ బి గెటింగ్ sin 5x and differentiation of a constant is 0. So always ఈ c అనేది ఎందుకు పెట్టుకుంటాం అంటే, we actually don't know what sort of a constant is actually there. సో అందుకనే ప్రతిసారి ఇంటిగ్రేషన్ చేసినప్పుడు యూ విల్ బి గెటింగ్ ఎ కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ f of x is always written as capital F of x plus c. ఈ f of x అనేది ప్రిమిటివ్ అంటాడు. ఓకే, ఇట్స్ అ ప్రిమిటివ్ ఆఫ్ f అని అంటాడు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ద హోల్ థింగ్ ఇస్. సో ఇలాంటి టెక్నిక్స్ చాలా యూజ్ చేస్తాం. ఇంకొక రూల్ ఏంటంటే, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ f of x హోల్ టు ద పవర్ n. ఓకే, ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ దాని పవర్ n ఉందంటే, అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద డిఫరెన్షియేషన్, సో దట్ విల్ బి f of x హోల్ టు ద పవర్ n plus 1 by n plus 1. ఓకే, సో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఐ వుడ్ లైక్ టు స్పెసిఫై ఎ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఓవర్ హియర్. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ sin పవర్ 5x ఇంటూ cos x dx. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు జస్ట్ డోంట్ థింక్ అబౌట్ ద సైన్. ఇప్పుడు నేను ఏం రాస్తానంటే sin x హోల్ టు ద పవర్ 5 ఇంటూ cos x ఇలా రాశాను అనుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, దిస్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ f of x హోల్ టు ద పవర్ n. ఓకే, f of x హోల్ టు ద పవర్ n ఇంటూ f డాష్ ఆఫ్ x. చూడండి, సైన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మళ్ళీ మనకి ఏమొస్తుంది, cos. So f of x whole to the power n into f dash of x. Okay, so this is nothing but f of x whole to the power n plus 1 by n plus 1. Okay, plus c. Okay, so this will be sin to the power 5 plus 1 is sin to the power 6x by 6 plus c. Okay, so this is what the whole thing is, sin to the power 5 plus 1, 6 by 6 plus c. So this is, now the last one is integral of f dash of x by f of x dx is equals to log of mod f of x plus c. Okay, log of mod f of x plus c. ఏం చేయండి ఇక్కడ, let f of x equals to t. If you take f of x equals to t, ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది, so I would like to just specify ఒకటి మీకు చెప్తా ఇక్కడ. So if you take మీకు ఇక్కడే I would like to try to explain you. Okay, so integral of f of x by f dash of x. So దీని అర్థం ఏంటి, so I can take let f of x equals to t. అప్పుడు ఏమైపోతుంది, if I take f of x equals to t, so integral of this is f dash of x by f of x. Let f of x equals to t. అప్పుడు ఏమైపోతుంది, దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే f dash of x dx equals to dt.
అప్పుడు ఏం రాయొచ్చు? సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ కెన్ ఐ రైట్ ఇట్ టీ? ఇప్పుడు టీ ఇక్కడ రాయొచ్చా? ఇది మొత్తం టీ అయిపోతుందిగా. సో వాట్ కెన్ ఐ సే? ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డిటి. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టీ. సో 1/t dt. So what is integral of 1/x? It is nothing but log x. So it will be log t. It will be log t plus c. Okay. t value ఏంటి? మళ్ళీ f of x. ఓకే. సో ఇలా ప్రతి ఒక్క ఫార్ములాకి మనం డిరైవ్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో మనం ఫస్ట్ హైలైట్ చేసిన ఫార్ములా ఏంటి? సో ఇక్కడ రాసుకోండి. 2 వాల్యూస్ ఏంటంటే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ f dash of x by f of x dx. అంటే ఎప్పుడైనా కానీ న్యూమరేటర్లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద డిఫరెంట్ ద డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ద డినామినేటర్, దెన్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ రైట్ ఇట్ ఇన్ దిస్ ఫార్మ్, దట్ ఈస్ లాగ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. సిమిలర్గా వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ టు ద పవర్ n ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్, దెన్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ టు ద పవర్ n+1 బై n+1 ప్లస్. ఓకే. సో ఇలా ప్రతిసారి రాయొచ్చు. సో హియర్ ఆర్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఈ రెండు మీరు హైలైట్ చేసుకోండి. సో ఇది సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్లో నుంచి వచ్చింది. ఓకే. సో వీ హ్యావ్ లెర్న్ 2 టెక్నిక్స్, దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ టు ద పవర్ n ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇది కాన్స్టెంట్గా ఇదే యూస్ చేస్తూ ఉంటాము. సో నో వరీస్. సో ఏమైనా డిఫికల్టీ వచ్చినా కానీ ఐ విల్ బీ దేర్ టు హ్యాండిల్. ఇంకొక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మోస్ట్ యూస్డ్ టెక్నిక్, ఇది యాక్చువల్గా డైరెక్ట్ బేసిక్ థింగ్ విల్ బీ యూజింగ్ ఇన్ ద సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్. ఎప్పుడైనా కానీ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ ఏంటి? వాట్ డూ యూ నో ద ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్? సార్ ఇస్ ఓకే లైక్ ఒక సెషన్, జస్ట్ అ స్మాల్ థింగ్. ఒక సెషన్ ఐ విల్ బీ కంప్లీట్లీ డివోటింగ్ మై టైమ్. నేను తొందరలోనే చెప్తాను ఎప్పుడు ఉంటుంది అనేది. I would like to discuss actually complete the strategy for the EAPCET exam, and మీకు మార్క్స్ బైఫర్కేషన్ కానీ I would like to discuss ఎన్ని మార్క్స్ వస్తే ఏ ర్యాంక్ వస్తుంది, అన్ని కేటగిరీస్కి సంబంధించిన ఒక చిన్న వీడియో we would like to have the discussion. Okay, I would like to tell you about the marks as well as ranks as well as the college, both for AP as well as TS. Okay, so we'll be having that session very near. Okay, తొందరలోనే we'll try to reveal it. So don't worry, right at this point of time మీరు ఏం చేయండి అంటే try to focus on the just your process. Okay, ఎగ్జామ్లో ఎన్ని మార్క్స్ రావాలంటే కూడా ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలి. సో రైట్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం డోంట్ థింక్ లైక్ ఓకే ఏ కాలేజ్ వస్తుంది అనేది దట్స్ ఎ కాన్సిక్వెన్స్. రైట్ నౌ వాట్ ఎవర్ యూ షుడ్ డూ ఇస్ యూ షుడ్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, సో రైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ చూస్ చేసుకోవడం, ఏ టాపిక్ చూస్ చేసుకుంటే యూ షుడ్ బి వైస్ ఎనఫ్ and you should have all the strategies at what point of time, at what subject you can actually study, you should actually study, and a topic తీసుకుంటే maximum output ఉంటుంది. సో ఎంతైతే ఎఫర్ట్స్ పెడతామో దానికి రెండింతల అవుట్పుట్ ఉండాలి. సో అంతే విధంగా ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ the strategies for the EAPCET exam. So don't worry about it right now, just embrace the lecture. Okay, ఇప్పుడు చూడండి, మీకు సపోజ్ ఆల్రెడీ ఒక ఫార్ములా తెలుసు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ నో దిస్ ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్? ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ tan x. ఓకే, tan x. కానీ ఇప్పుడు నేను ఏమంటానంటే వాట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 22x. ఓకే, 22x dx. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సీకెంట్ స్క్వేర్ 22x. సో కోఎఫిషియంట్లో ఏదైతే ఉందో ప్రతిసారి గుర్తుపెట్టుకోండి, వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆల్వేస్ వాట్ యూ డూ, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మీకు తెలుసు ఏంటది, tan x. ఓకే, కానీ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటి, 22x, అది కూడా రాసేయండి. ఓకే, కానీ కోఎఫిషియంట్లో ఏదైతే ఉందో దాన్ని డినామినేటర్లో రాసేయండి 1/22. అర్థమైందా నేను చెప్పింది? సో ఇఫ్ ఐ నో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్, I'm just saying you one example, what is integral of sin 39x dx. Integral of sin x ఏంటి, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ sin x ఏంటి, డైరెక్ట్గా ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ sin x is nothing but the minus cos x. సో డైరెక్ట్గా ఏం చేసేయండి, మైనస్ కాస్ x, ఇగో x ఇక్కడ x రాయండి, 39x యాస్టీస్ రాయండి, కానీ ఏదైతే కోఎఫిషియంట్ ఉందో అది డినామినేటర్లో రాసేయండి. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్. ఇది కూడా సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ నుంచే చేయొచ్చు. యూ కెన్ టేక్ లెట్ 39x ఈక్వల్స్ టు t, then 39 dx equals to dt, then dx equals to 1/39. అక్కడి నుంచే వచ్చిన ఫార్ములా, ఇది ఏదో కొత్తగా లేదు, బట్ దిస్ ఇస్ ద టెక్నిక్. ఎవ్రీ టైమ్ యూ నీడ్ టు రైట్ 1/a. ఓకే, సో ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఫైనల్గా అల్టిమేట్ కంక్లూషన్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ f of ax dx,
So that will be and 1 by a capital F of ax dx. Okay, so ఇక్కడ నా అర్థం ఏంటంటే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్యాపిటల్ ఎఫ్. దట్ ఈస్ వాట్ ద హోల్ థింగ్ ఇస్, రైట్? యా థ్యాంక్ యూ, యూఆర్ వెల్కమ్. సో రైట్ నౌ వన్ మోర్ థింగ్, ఒకవేళ ప్లీజ్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయలేనట్లయితే అయితే సో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. ఓకే, ప్లీజ్ డూ లైక్. ఇలాంటి కంటెంట్ ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 15 days. సో ఈ 15-20 days నుంచి వీఆర్ కంప్లీట్లీ డూయింగ్ దిస్ లైవ్ సెషన్. ఐ నో దట్ వీఆర్ రైట్ అట్ ద స్టార్ట్. సో ఒకవేళ కానీ మీకు ఈ ఛానల్ కానీ మేము చేస్తున్న ఈ ఏదైతే కంటెంట్, ఇఫ్ యూఆర్ లైకింగ్ ఇట్, ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ ప్లీజ్ డూ షేర్ ఇట్ అమాంగ్ ద పీపుల్ అరౌండ్ యూ. ఓకే, సో ఇట్ వుడ్ బీ బెనిఫిషియల్ టు సో మెనీ పీపుల్. సో వాళ్ళందరికీ ఇది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో ప్లీజ్ డూ అగైన్ విజిట్ ఎవ్రీ డే. వీ హ్యావ్ అవర్ యూట్యూబ్ లైవ్ సెషన్స్ లైవ్ at 11:30 as well as 3:30. 11:30కి నేను వస్తాను, 3:30 అగైన్ యూఆర్ హ్యావింగ్ కెమిస్ట్రీ. సో చాలా మంది అడుగుతున్నారు దట్ దేర్ ఇస్ నో కెమిస్ట్రీ అని. కెమిస్ట్రీ కూడా ఉంది, నిధి మ్యామ్ విల్ బీ టేకింగ్. సో షీల్ బీ కమింగ్ at 3:30. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న ఫార్ములాస్. If these are also, you can actually derive using the substitution technique also. Okay, so integral of 1 by x square plus a square is nothing but 1 by a tan inverse x by a. So ఇక్కడ నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే జస్ట్ ఈ ఒక్క ఫార్ములా మీ గురించి డిరైవ్ చేస్తున్నాను. లెట్ x ఈక్వల్స్ టు a tan theta. ఎందుకు a tan theta తీసుకుంటున్నానంటే we already know that secant square theta is equals to 1 plus tan square theta. చూడండి, ప్రతి ఒక్క ఫార్ములాకి నేను డిరైవ్ చేయొచ్చు, కానీ ఆ టైం లేదు నాకు ప్రస్తుతానికి. సో వాట్ కెన్ ఐ డూ? x ఈక్వల్స్ టు a square tan square theta plus a square. Okay, so this I've done, and so I've just taken let x equals to, here I've taken let x equals to a tan theta. So dx will become a secant square theta d theta, antena? So dx will become a secant square theta. So I will just write it as a, in place of dx I'll be writing a secant square theta d theta. So from here I can just write it as a square common తీసుకుంటే ఏమైపోతుంది? a square 1 plus tan square theta secant square theta. So this will also become a secant square theta. Okay, so I will cancel a and I will cancel secant square theta d theta. So finally I have 1 by a integral of 1 d theta enti, that is nothing but theta. So 1 by a theta, but theta enti, theta is nothing but, so x by a is equals to tan theta is equals to x by a, theta is equals to tan inverse x by a. So then malli raste, this is nothing but tan inverse x by a. So ప్రతి ఒక్క ఫార్ములాకి I can actually derive. Okay, but నాకు అంత టైం లేదు. సో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ 1 by x square plus a square is equals to 1 by a tan inverse x by a. 1 by a square minus x square is nothing but 1 by 2a log a plus x by a minus x. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా కానీ x square కి నెగిటివ్ ఉందా, ఫస్ట్ ఇక్కడ పాజిటివ్ రాసుకోండి, తర్వాత ఇక్కడ నెగిటివ్ రాసుకోండి. ఓకే, a plus x by a minus x. 1 by x square minus a square, సేమ్ మైనస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ దింపేయండి, x minus a by x plus a. ఇది ఇలా నేను గుర్తుపెట్టుకున్నా. when I was small, like when I was of your age, I have done the same thing. a square minus x square ఏం చేసా, a plus x by a minus x, x square minus a square ని x minus a by x plus a. Integral of 1 by under root of a square minus x square sin inverse x by a. Integral of 1 by under root of a square plus x square sin h inverse x by a. Integral of 1 by under root of x square minus a square, x square minus a square again cos h inverse x by a. So ఇవన్నీ ఫార్ములాస్ you should remember. Okay, x square minus a, or you can write log of x plus under root of x square minus a square, log of x plus under root of a square minus x square. So ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి, then only you will be able to do the problems. ఒక చిన్న ఇంపార్టెంట్ నోట్, ఇన్ని ఫార్ములాస్ ఇంత తక్కువ టైంలో ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే, ఐఎమ్ సేయింగ్ యూ, ఫార్ములాస్ నేర్చుకోకపోతే యు ఆర్ మిస్సింగ్ అవుట్ ఎ హ్యూజ్ చంక్ ఆఫ్ మార్క్స్. ఓకే, ఫార్ములాస్ ఈజ్ ది కీ. ఓకే, ఫార్ములాస్ నేర్చుకున్నారా, కొద్దిగా టెక్నిక్ తెలిసినా కానీ మీరు ఆన్సర్ చేసేయచ్చు ఎంసెట్ ఎగ్జామ్లో. ఇట్ ఈస్ నాట్, నేను కొత్తగా ఇప్పుడు రీసెంట్ వచ్చిన జేఈ ఎగ్జామ్, సారీ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్స్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ లిటిల్ బిట్ లిబరల్ అని చెప్పాను. ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వలెంట్ టు జేఈ, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాజ్ టఫ్ యాజ్ జేఈ ఆల్సో. ఓకే, సో ఎందుకంటే జేఈలో యూ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ దాని అంటే ఎన్నైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ఎంసెట్లో కంప్లీట్గా ఇట్ ఈస్ లైక్ 160 క్వశ్చన్స్ విత్ ఇన్ 180 minutes. ఇట్స్ ఎ ఛాలెంజింగ్ టాస్క్. సో అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ విత్ ఇన్ లెస్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్. సో టెక్నికలీ స్పీకింగ్ ద టఫ్నెస్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ విల్ బి లెస్, ఓకే, యాజ్ కంపేర్డ్ టు జేఈ.
బట్ ఈ రీసెంట్ 3-4 years చూస్తే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ అనిపించింది నాకు ప్యాటర్న్. బట్ స్టిల్ నెవర్త్లెస్ at this point of time take all the formulas. మీరు పడుకునేటప్పుడు జస్ట్ కీప్ ఇట్ ఆన్ యువర్ వాల్ అండ్ దెన్ స్లీప్. ఏవైతే ఫార్ములాస్ ఉన్నాయో ఒక మంచి లిస్ట్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ రాసుకొని పెట్టండి. ఆల్ ద ఫార్ములాస్ యూ నోట్ ఇట్ డౌన్. దీంట్లో ఏవైతే ఈ పీడిఎఫ్ ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద టెలిగ్రామ్. ఓకే, వీ హ్యావ్ ఆల్సో అవర్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్. సో ప్లీజ్ గో దేర్ and our telegram channel lo the link will be there in the telegram. So join our telegram group so that like you can download directly the pdf of this. Okay, so ido oka chinna thing. And so we have integration by parts. So eppudaina gani differentiation of uv we know u dash v plus v dash u, kani integration lo kochedappudiki suppose you have integral of fg. Okay, I'm just writing as integral of fg. Okay, this is like a uv. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాడంటే దీని ఇక్కడ ఆర్డర్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు దెర్ ఇస్ సమ్ రూల్ కాల్డ్ ఐలేట్ రూల్. ఓకే, దెర్ ఇస్ సమ్ రూల్ కాల్డ్ ఐలేట్. ఓకే, దెర్ ఇస్ సమ్ రూల్ కాల్డ్ ఐలేట్. ఐ అంటే ఏంటి? ఇన్వర్స్, ఎల్ అంటే లాగరిథం, ఏ అంటే ఆల్జీబ్రిక్, టీ అంటే ట్రిగ్నోమెట్రిక్, ఈ అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్. ఓకే, ఈ అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది ఐలేట్ రూల్. ఎప్పుడైనా కానీ ఎఫ్ ఇంకా జీ ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు యూ షుడ్ కన్సిడర్ విచ్ కేటగిరీ ఇట్ కమ్స్. ఎయిదర్ ఇట్ షుడ్ బి, ఒకవేళ చూస్తే ఇన్వర్స్ అయినా అవ్వచ్చు, లాగరిథం అయినా అవ్వచ్చు, ట్రిగ్నోమెట్రిక్ అయినా అవ్వచ్చు, ఎక్స్పోనెన్షియల్ అయినా అవ్వచ్చు. సో ఇట్ కెన్ బి ఎనీ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, సో ఆల్జిబ్రిక్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ యూ నీడ్ టు చెక్. ఓకే, ఫస్ట్ ఏది వస్తుంది, సెకండ్ ఏది వస్తుంది. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్, సో ఆర్డర్ షుడ్ డిపెండ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నా. లెట్స్ టేక్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ లాగ్ ఎక్స్. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ ద డిఫరెంట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ దీస్ టూ. ఈ రెండు ఏంటి? ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది ఆల్జిబ్రాక్, ఎల్ అనేది లాగరిథమిక్. సో ఐలేట్ ప్రిన్సిపల్లో ఐఎల్ఏటిఈ, ఈ ఐలేట్ ప్రిన్సిపల్లో ఫస్ట్ వచ్చేది ఏంటి? ఎల్. సో యూ నీడ్ టు చేంజ్ ద ఆర్డర్. ఎల్ ఫస్ట్, దాని తర్వాత ఆల్జిబ్రాక్. సో ఫస్ట్ రాయండి లాగ్ ఎక్స్, తర్వాత రాయండి ఎక్స్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ చేయండి. ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ కంప్లీట్లీ ఫాలోడ్ దిస్. ఐలేట్ ప్రిన్సిపల్ లో విచ్ ఇస్ కమింగ్ ఫస్ట్, విచ్ ఇస్ కమింగ్ సెకండ్, ఇట్ మ్యాటర్స్. వేరాస్ డిఫరెన్షియేషన్ లో అది అవసరం లేదు. ఓకే, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ డూ విచ్ ఎవర్ ద పార్ట్ యూ వాంటెడ్ టు డూ. ఓకే, యూవి అండ్ వియు ఇస్ వన్ అండ్ ద సేమ్. బట్ ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ లో ద ఆర్డర్ కమ్స్, ఏది ఫస్ట్ ఉండాలి, ఏది సెకండ్ ఉండాలి అనేది మ్యాటర్. సో వాట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ యువి ఈస్ నథింగ్ బట్ యూ ఇంటిగ్రల్ వి ఆర్ ఎఫ్జి ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎఫ్ ఇంటిగ్రల్ జి మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎఫ్ డాష్ ఇంటిగ్రల్ జి. ఓకే, సో ఇది మటుకు డెఫినెట్ గా ఇక్కడ ఈ ఇంటిగ్రల్, దిస్ ఇంటిగ్రల్ ఈస్ కంప్లీట్లీ దేర్ ఫర్ దిస్ హోల్ థింగ్. ఓకే, ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఏదైతే ఫస్ట్ ఉందో, సో యూ నీడ్ టు చూస్ విచ్ వన్ ఇస్ ద ఫస్ట్ అండ్ విచ్ వన్ ఇస్ ద సెకండ్ అకార్డింగ్ టు ద ఐలేట్ ప్రిన్సిపల్. దట్స్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. తర్వాత ఏం చేయండి అంటే ఒక్కసారి మీరు ఫస్ట్ ఇంకా సెకండ్ ప్రయారిటీ ఫిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ వన్, దాని తర్వాత డోంట్ డూ ఎనీ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ వన్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ జీ మైనస్ టేక్ ద హోల్ ఇంటిగ్రేషన్. దాన్ని ఏం చేయండి అంటే ఫస్ట్ ఏదైతే ఫంక్షన్ ఉందో దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసి మళ్ళీ సెకండ్ దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి మొత్తానికి ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. సో దిస్ ఇస్ హౌ. ఒక్కొక్కసారి లూప్ లా వెళ్తూ ఉంటుంది. సో అట్ దట్ టైమ్ విల్ ట్రై టు అడ్రస్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ ఫాలో టిల్ హియర్. రైట్. So now let's see the first question. You have the first question is nothing but integral of sine to the power 6x by cos to the power 8x dx. Okay, so ఎలా చేస్తాం ఈ క్వశ్చన్? ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ can I do something like this? Integral of sine power 6x by cos power 6x into secant square x dx. Okay, so this can be written as tan power 6x into secant square x dx. Okay, ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే what you can do is take tan x equals to t. Take tan x equals to t. So you can take let tan x equals to t. See, ఒక్కసారికి నేను చాలా స్లోగా చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ టైం onwards I'll try to do as quick as possible. Okay, let tan x equals to t. So that time secant square x dx equals to dt. So that time we have, so secant square x dx equals to dt. So ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, let tan x equals to t. ఇది ఎలా ఉంది? This is in the form of f of x whole to the power n into f dash of x. So డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ రాసేయచ్చు ఇక్కడ యాక్చువల్ గా, ఎందుకంటే tan x డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే secant x అంతే కదా. ఇక్కడ చూడండి ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ f of x whole to the power n into f dash of x. మీకు గుర్తుందా ఫస్ట్ నోట్ పాయింట్ ఇదే మనం మాట్లాడింది. దీని ఆన్సర్ ఏంటి? f of x whole to the power
n plus 1 by n plus 1. So you have tan power 7x by 7 plus c. Okay, so simple question, easy question. See the next question. Integral of 1 minus sin 2x. ఈ క్వశ్చన్ ఎలా చేస్తారు? ఓకే, హౌ డు యూ డూ దిస్ క్వశ్చన్? సి, ఎప్పుడైనా కానీ 1 మైనస్ సైన్ 2x ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు యూ యాక్చువల్లీ సీ దిస్ ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ సైన్? ఎప్పుడైనా కానీ 1 మైనస్ సైన్, జస్ట్ ఈ నోట్ పాయింట్ ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. వెన్ ఎవర్ యూ కన్ఫ్రంట్ 1 మైనస్ సైన్ 2x అండ్ 1 ప్లస్ సైన్ 2x. సో ఈ రెండు ఎలా ఉంటాయి? దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ sin x మైనస్ కాస్ x హోల్ స్క్వేర్. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి ఎప్పుడైనా కానీ. ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఎలా? డైరెక్ట్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫార్ములా sin స్క్వేర్ x ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ x మైనస్ 2 sin x cos x. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 మైనస్ sin 2x. అయినా 2 sin x cos x ఇస్ నథింగ్ బట్ sin 2x. సిమిలర్గా ఇది చేస్తే ఏమొస్తుంది? sin x ప్లస్ కాస్ x హోల్ స్క్వేర్. దీని ఎలా ఉంటుంది? sin స్క్వేర్ x ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ x ప్లస్ 2 sin x cos x, దట్ విల్ బి 1 ప్లస్ sin 2x. సో ఇక్కడ 1 మైనస్ sin 2x ని నేను ఇలా రాయొచ్చా? అండర్ రూట్ ఆఫ్ sin x minus cos x whole square. డైరెక్ట్గా ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి. సో స్క్వేర్ రూట్ గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో దిస్ విల్ బి ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ sin x minus cos x dx. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేది. డైరెక్ట్ వాట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ sin x? దట్ ఈస్ మైనస్ cos x. ఓకే, మైనస్ cos x. సో ఇది లేదు, ఇది కూడా లేదు. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ మైనస్ cos x ఈజ్ మైనస్ sin x. సో దట్ ఈస్ అర్థమైంది కదా. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ sin x ఏంటి? మైనస్ cos x. మైనస్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ cos x ఇస్ sin x. సో అందుకని కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. Don't tick this answer. This is the right answer, right? Now, see the next question. Integral of 1 minus cos x tan x by alpha plus beta. Then what is the value of pi alpha by 4 minus beta? Simple question, easy question. Trigonometric ప్రతి ఒక్క ఫార్ములా మీకు వచ్చి ఉండాలి. See, we cannot escape trigonometry. అందుకని that is the reason first మీకు అన్ని trigonometric formulas కానీ trigonometric session కానీ it's already done. If you have not seen, please go back and please check the playlist. దాంట్లో కంప్లీట్గా ఫార్ములాస్ డిస్కస్ చేసి వీ హ్యావ్ కంప్లీట్లీ ర్యాప్డ్ అప్ ద ట్రిగ్నోమెట్రీ. ఒకవేళ ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ సీన్ దెన్ ప్లీజ్ గో బ్యాక్ అండ్ సీ. ఆల్వేస్ మీరు డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్క ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫార్ములా నేర్చుకోవాలి. సో దెర్ ఇస్ నో అదర్ వే. ఇట్ ఈస్ ఇన్నెవిటబుల్ టు అవాయిడ్. ఓకే, డెఫినెట్గా మీరు యూ షుడ్ నాట్ అవాయిడ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫార్ములా. సో ద ప్రీ రిక్విజిట్ ఫర్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఇస్ యూ నీడ్ టు నో ద ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫార్ములాస్. వాట్ ఈస్ 1 minus cos x? 1 minus cos x is nothing but 2 sin square x by 2. So ikkada, so I can just write it as 1 by 2 sin square x by 2. So I can write it as 2 sin square x by 2 into dx. So this I can write it as 1 by 2. This I can write it as integral of cosecant square x by 2 dx. So this can be written as, what is integral of cosecant square x? Minus cot x by 2. So 1 by 2 minus cot x by 2, right, plus c. Minus cot x by 2 plus c. నాకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ? మైనస్ కాట్ ఎక్స్ బై 2 ప్లస్ సి. అంతేనా? మైనస్ కాట్ ఎక్స్ బై 2 ప్లస్ సి. కానీ వీడు ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమి ఇచ్చాడు? టాన్ రూపంలో ఇచ్చాడు. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టాన్. ఓకే, అండ్ నౌ హౌ కెన్ ఐ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టాన్? How can I write this? So దీన్ని if I have to rewrite this, can I write it as tan pi by 2 plus x by 2? ఇలా రాయచ్చా? tan 90 plus theta is nothing but minus cos theta. అంతే కదా? సో pi by 2 plus x by 2. సో ఇక్కడ alpha value ఎంత? Alpha value is 2. And what is the value of this pi by 2? So you have beta is equals to pi by 2. So beta value is equals to pi by 2. So beta value is equals to pi by 2. So if you try to do this, ఇక్కడ substitute చేస్తే ఇక్కడ ఏమైపోతుంది? pi by 4 into alpha minus pi by 2. So can I cancel pi by 2, pi by 2? So the pi by 2 gets cancelled. Answer is 0. So hope this answer is very clear. ఒకవేళ కానీ మీకు అర్థం కాకపోతే please again look back to this. క్లియర్గా ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. తర్వాత you need to convert into the form. Okay. Now see the next question. Integral of tan power 7x plus tan x. ఇక్కడ వాడు ఏదో ఇలాంటి ఫామ్ ఇచ్చాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే చూడండి, ఒక చిన్న ఐ షుడ్ సే వీ హ్యావ్ ఎ డిఫెక్ట్ ఇన్ డూయింగ్ ఇంటిగ్రేషన్. ఒకటి ఏంటంటే ఇన్ అన్ ఇంటిగ్రేషన్ దేర్ ఇస్ అన్ ప్రాబబిలిటీ దట్ యూ మైట్ బీ గెటింగ్ సమ్ డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రొసీజర్ దట్ యూ హ్యావ్ చూసన్. ఓకే, ఆ ఫంక్షన్ సేమ్ రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు కానీ ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేయాలి. Okay, so at times you need a small speck of luck. అంటే
ఒక చిన్న ఆవగింజంత మీకు అదృష్టం అయితే ఉండాలి అప్పుడప్పుడు, నాట్ ఎవ్రీ టైమ్, బికాస్ ఎట్ టైమ్స్ ద ఇంటిగ్రేషన్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ట్రాప్. ఓకే, సో ఐ హోప్ what sir explain somewhat slow sir if it is able. Okay, if you want me to explain fast I can explain fast, okay, but right now let's try to see, because I want everyone to grab this. That's the reason I'm explaining slow. Okay, so now if you see here, tan power 7x plus tan x, please try to do this. How will you do? Tan power 7x into tan x dx. So meer em cheyochu ante, if you try to see here, can you write this tan power 7 as tan power 5x into tan square x? ఎందుకంటే we already know that we have the formula for tan square x. So tan power 5x into what is tan square x, you can write it as secant square x minus 1 plus tan x. So now again you can write this as tan power 5x into secant square x minus tan power 5x plus tan x. I hope మీకు ఈ ప్రాసెస్ అర్థమవుతున్నట్టుంది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని లెట్స్ నాట్ టచ్ దిస్, బికాస్ దీన్ని పక్కన పెట్టేద్దాం. లెట్స్ నాట్ టచ్ దిస్. నౌ అగైన్ tan పవర్ 5x కెన్ ఐ రైట్ ఇట్ యాస్, సో ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ integral of f of x whole to the power n into f dash of x is nothing but f of x whole to the power n plus 1 by n plus 1. So this will become tan to the power 6x by 6, అంతేనా? If you try to see here, minus మళ్ళీ దీన్ని ఏం చేయొచ్చు, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్, సో ఇది ఇంటిగ్రేషన్ అయిపోయింది ఇక్కడ, tan to the power 5x I can write it as tan cube x into tan square x. So tan square x again I can write it as secant square x minus 1. So I'm just writing directly tan cube x, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, tan cube x into secant square x minus tan cube x, అంతేనా? సో మళ్ళీ you have plus tan x. ఓకే, ఓకే, మళ్ళీ tan cube x ని ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు చేస్తే దిస్ విల్ బి tan to the power 4x by 4. ఓకే, tan to the power, ఎందుకంటే దీన్ని మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మళ్ళీ ఇది వస్తుంది. సో tan to the power 4x by 4, minus of minus again it will become plus, then again integral of tan cube x can be written as tan x into tan square x, tan x into tan square x. So tan x into tan square x, then again you can write it as secant square x minus 1, so that will become minus tan x. So here you have plus tan x. So complete ga ఇది cancel అయిపోతుంది. So this will again be tan square x by 2. This will be again tan square x by 2. So you have tan power 6x by 6. So completely we have our final answer like this. So that is tan power 6x by 6, tan power 6x by 6 minus tan power 4x by 4, and the last one is tan square x by 2, that is tan square x by 2. So definitely గా ఇది మన ఆన్సర్, మన లాస్ట్ ఆన్సర్ ప్లస్ సి. సో ఎక్కడైతే ఆప్షన్ ఉందో ప్లీజ్ ట్రై టు స్టిక్ ఇట్ అవుట్. సో ఇక్కడ చూస్తే హీ హ్యాస్ టేకెన్ ద 12 కామన్, సో ఐ ఫీల్ దిస్ వుడ్ బి అవర్ ఆన్సర్. So tan square x by 2, yeah, he has taken the LCM, so option is option A. I hope it is clear. ఒకవేళ మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ప్లీజ్ డూ let me know. Okay, yeah. So క్వశ్చన్ ఒక్కొక్కసారి ఐ విల్ డూ లిటిల్ క్విక్కర్. ఓకే, ప్రాసెస్ అనేది లూప్ లాగా వెళ్తుంది కాబట్టి ద ప్రొసీజర్ రిమైన్స్ ఇంటాక్ట్, బట్ ఐ హోప్ యూ గాట్ ద ప్రొసీజర్. ఒక్క స్టెప్ అర్థమైతే మిగతా స్టెప్ అంతా యూ కెన్ గెట్ డైరెక్ట్లీ. సీ ద నెక్స్ట్ వన్, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ కోసికెంట్ ఎక్స్ బై 3 cos x plus 4 sin x. ఇక్కడ ఏం చేయండి అంటే, వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ you can take sin x common, ఎందుకంటే if you remember small logic ఏంటంటే what is differentiation of cot x cosecant square x. సో ఇంటిగ్రేషన్ అనేది చాలా పెద్ద చాప్టర్, నేను చెప్పేటప్పుడు చాలా మటుకు ఇట్ వుడ్ బి ఎ వర్బల్ కాన్వర్జేషన్. సో నా ఇంట్యూటివ్లో సబ్ కాన్షియస్లో ఏ లేయర్స్ ఉంటున్నాయో ఐ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ యూ ఆల్రెడీ మాస్టర్డ్ సమ్ ఫార్ములాస్. సో ఆ విధంగా వెళ్తున్నా, ఎందుకంటే dy by dx ఆఫ్ cot x is cosecant square x. సో నేను ఏం చేస్తానంటే, ఇఫ్ ఐ ట్రై టు టేక్ sin x కామన్, సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, cosecant x, so you can take, if you take sin x common, if you take sin x common, if you take sin x common, so you are left out with what, 3 by three cot x plus 4 into dx. Okay, so if I try to take, ఎందుకంటే cos by sin ఎంత, cot, so sin మళ్ళీ if it goes to the numerator it will become cosecant. So can I write it as cosecant square x? సో సింపుల్గా ఫాస్ట్గా చేసేద్దాం, 3 cot x ప్లస్ 4. ఇప్పుడు మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేయండి దీన్ని. ఇఫ్ యూ ట్రై టు డిఫరెన్షియేట్ ద డినామినేటర్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ద న్యూమరేటర్. సో 3 cot x ప్లస్ 4 ఈజ్ నథింగ్ బట్ -3 cosecant square x
Okay, so if I try to divide minus 3 and plus 3, so if you try to get, if you see here, integral of f dash of x by f of x is nothing but log of f of x. So can I write it as minus 3 log 3 cot x plus 4? Again, cot x can be written as cos x by sin x. So 3 cos x plus 4 sin x by x sin x. So I am writing directly 3 cos x plus 4 sin x by sin x plus c. So ఇక్కడ minus ఉంది కాబట్టి log a can be written as minus log a can be written as log a power minus 1. So you can write it as, you can reciprocal this. So sin x by 3x plus cos x. So direct answer చూడండి 1 by 3 sin x by 3 cos x plus 4 sin x. I hope this is the answer. Okay, దీని reciprocal అయిపోతుంది minus తీసుకెళ్తే. Okay, minus, so a log b is nothing but log b power a. So అక్కడి నుంచి. Okay, right, I hope ఇక్కడ వరకు మీకు clear. Okay, so see the next question. 1 minus sin x 1 plus sin x. ఇందాకే మీకు చెప్పాను ఏంటి, 1 minus sin x can be written as sin, so 1 minus sin 2x, ఇక్కడ ఇందాక ఫార్ములా ఏంటి, 1 minus sin 2x can be written as sin x minus cos x whole square. ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది. And 1 plus sin 2x you can always write it as sin x plus cos x whole square. Okay, so ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ we have sin x ఉంది, sin 2x లేదు. So that will be sin x by 2 minus cos x by 2 whole square, sin x by 2 plus cos x by 2 whole square. Okay, so ఈ రెండు ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, సో అల్టిమేట్ గా you will be getting this sin x by 2 plus cos x by 2 whole square plus under root of sin x by 2 minus cos x by 2 whole square. So square root gets cancelled. Sin x by 2 plus cos x by 2 plus sin x by 2 minus cos x by 2. You can cancel cos x by 2, cos x by 2. So it will be 2 sin x by 2. Integral of sin is minus cos. So it will be, this will be 2 integral sin x by 2 dx. So what is integral of sin x? That is nothing but the minus cos x. And 1 by 2 undi kabatti again it will be 2. So minus, so it will be minus 4 cos 4x by 2. So answer is, so I'm just writing here 2 integral sin x by 2 dx. So this can be written as minus 4 cos x by 2, okay, plus c. Okay, ultimate గా వాడు ఏమంటున్నాడంటే f dash of 8 pi by 3. ఇక్కడ ఇది అవసరమే లేదు, ఇది రిడెండెంట్, అంటే టైం వేస్ట్ చేయడానికి. ఓకే, దిస్ ఇస్ జస్ట్ టు కిల్ యువర్ టైం. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే, ఎప్పుడైనా కానీ ఇలాంటి కేసు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అల్టిమేట్గా డిఫరెన్షియేషన్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి whatever is the constant it gets equal to 0. So it doesn't matter to find, there is no point of finding the constant. So మళ్ళీ ఏం చేయండి, just differentiate this f dash of 8 pi by 3. Okay, f dash of 8 pi by 3 ఇది వీడు అడుగుతున్న వాల్యూ. దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయండి, దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ cos x is nothing but again minus sin x. So it will be 4 sin x by 2 into 1 by 2. So that will become 2 2s gets cancelled, 2 sin 1 by 2 into 8 pi by 3. Okay, so cancel cheste this will be 2 sin 4 pi by 3. So this will become, so sin 4 pi by 3 ela rayachu, pi plus pi by 3 అని రాయచ్చా, pi plus pi by 3. So 2 sin pi plus pi by 3. So this will become sin 180 minus 180 plus theta is nothing but minus sin theta. So it will be 2 into sin 60 minus root 3 by 2. So the answer is minus root 3. So the answer is minus root 3. Okay, so the answer is 2 sin 180 plus theta. So ikkada I have got all integral of sin x is minus cos x. So దీన్ని differentiate చేస్తే d by dx of cos x is minus sin x. So ఇక్కడ చూడండి, I hope my calculation is everything perfect. So 2 sin x by 2 I have here plus sin x by 2 plus sin x by 2, 2 sin x by 2. Integral of sin is nothing but minus cos, okay, minus cos x by 2 by 1 by 2. So minus 4 cos x by 2. Again, if you try to differentiate this, so d by dx of cos x is minus sin x. So then you have again, you know, plus sin x by 2 into 1 by 2. So that will be 2 sin x by 2. So x is nothing but 8 pi by 3. So you get cancelled. Sin 4 pi by 3 can be written as pi plus pi by 3. So it is again minus root 3 by 2. I got the answer to be minus root 3. So please check your options. Okay, see the next question you have.
x minus 1 into under root of x plus 2. Okay, can you take x plus 2 is equals to t square? Endukante if you try to take the root, okay, and if you try to see here, ఈ t square తీసుకుంటే ఏమైపోతుందంటే I completely nullify the root. So that is the point of taking the square. And ఒకవేళ ఈ స్క్వేర్ తీసుకుంటే you can completely shift the whole things. So ఏమైపోతుంది, x equals to t square minus 2. So I have integral of 1 by x minus 1, so that will be t square. So if you try to write here, dx equals to 2t dt. Okay, so this will become t square minus 2 minus 1, that will be t square minus 3 into under integral of t square. Okay, so square root gets cancelled, so this will become 2t dt. Okay, so again you can cancel tt, so you can just take 2 common, so 1 by t square minus 3, you can write it as root 3 square dt. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఫార్ములా ఏంటి, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 by x square minus a square is nothing but 1 by 2a log of x minus a by x plus a. So 1 by 2a log x minus a by x plus a. So direct formula, so root 3 gets cancelled. So 1 by root 3, t place lo emundi, t place lo t is nothing but, from here you can write the value of t is equals to under root of x plus 2. You can write it as under root of x plus 2. So just substitute under root of x plus 2, 1 by root 3 ekkadaitundo, under root of x plus 2 minus root 3. So answer is option D. Okay, simple question, t place lo under root of x plus 2 vettandi, you will get the answer. See the next question, integral of 8 power 1 plus x plus 4 power 1 plus x by 2 power x. So దీని ఎలా రాయొచ్చు, rewrite, you can write it as 8 into 8 power x plus 4 into 4 power x by 2 power 2x. So ikkada can I take 8, I can write it as 2 cube, right? 4 I can write it as 2 square. So this I can write it as 2 power 3x plus 4 into 2 square x, that will be 2 power 2x by 2 power 2x. So ultimately malli mana calculation emayipotundi, you can take what you can take common, you can take 4 common. So if you take 4 common, so I am left out with 4, and you can also take 4 into 2 power 2x. So if you take that, so you are left out with 2 into 2 power x plus 1 by 2 power 2x. So now you can write this as 4 into 2 power x plus 1. ఇప్పుడు దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. If you try to integrate this 2 into 2 power x, you can write this as 4 times 2 power x by log 2. Integral of a power x is a power x by log 2 plus x plus c. So 4 into 2, 8. So 8 into 2 power x by log 2 plus 4x. Okay, so 8 into 2 power x by log 2 plus 4x. So that is your answer. So next question, చూడండి, integral of sin square alpha minus sin square x by cos x minus cos alpha, what is the value of f of x, ఇంకా a value అడుగుతున్నాడు. So a square minus b square ni, how can you write a square minus b square as a plus b into a minus b. So sin square alpha minus sin square x, can you write it as sin alpha plus sin x into sin alpha minus sin x. Okay, I'll try to rewrite the question. Integral of sin square alpha minus sin square x by cos x minus cos alpha, cos x minus cos alpha into, you have dx. So this will be sin square alpha minus sin square x, can you write it as sin alpha plus sin x into sin alpha minus sin x by cos x minus cos alpha dx. So sin c plus sin d, you can write it as 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 into 2 sin c minus sin d, you can write it as 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. Okay, into c minus d by 2. Okay, by cos c minus cos d, you can write it as minus 2 sin c plus d by 2 into
sine c minus d by 2. Okay, now can I cancel 2 and can I cancel sine x plus alpha minus sine x minus alpha, you can write it as sine alpha minus x. So ఈ మైనస్ ఇంకా ఇది రెండు క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు ఫర్ దిస్, ఎందుకంటే సైన్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా ఇస్ నథింగ్ బట్ మైనస్ సైన్ థీటా. సో అక్కడ నుంచి ఇక్కడ క్యాన్సిల్. సో 2 cos alpha plus x by 2 into alpha minus x by 2, ఇది నాకు వచ్చిన ఫైనల్ ఆన్సర్. సో దిస్ కెన్ బి rewritten as 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 can be written as cos c plus cos d. సో అల్టిమేట్గా ఈ మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్ ఏమైపోతుంది, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ cos alpha plus cos x, అంతే అయిపోయింది. Now you see what will be integral of this. So ఈ మొత్తం ఏమైపోయింది నాకు, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ cos alpha plus cos x, అంతేనా. సో ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ cos alpha ఏంటి, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ cos alpha is a constant, so it will be x cos alpha plus integral of cos x is nothing but sin x. So f of x ఏంటి, sin x. So wherever you see that sin x is correct answer, wherever whatever the coefficient of alpha, that is nothing but x. So x times that's cos alpha. So what's the coefficient of x, cos alpha? The answer is option C. So clear, easy. Let's go to the next question. ఇక్కడ చూడండి, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ x to the power 49 tan inverse x to the power 50 x to the power 100. ఓకే, సమ్ కనెక్టివిటీ ఈస్ దేర్ హియర్. ఓకే, మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ లెట్ x to the power 50 is equals to t. ఎందుకంటే if you try to remember, integral of 1 by 1 plus x square is nothing but tan inverse x by 8. Okay, so you can take x to the power 49, so x to the power 50 is equals to t. So 50 square, so akkada connection undi, so andukane తీసుకుంటున్నా. If you take x power 50 is equals to t, then 50 x to the power 49 dx equals to dt. So from here x to the power 49 dx equals to 1 by 50 dt. Okay, so dx x to the power 49. So ఇది చూడండి, x to the power 49 dx, ఇది మొత్తం can I write it as dt? Yes. And then x to the power 50 is nothing but t, so tan inverse t by x square, x to the power 100, can I write it as x to the power 50 whole square? So this can be written as 1 by 1 plus t square. Okay, ఇప్పుడు ఇది ఏ ఫార్మాట్లో ఉంది, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్, if you remember this, integral of f of x whole to the power n into f dash of x dx. This is nothing but f of x whole to the power n plus 1 by n plus 1. సో ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది, tan ఇన్వర్స్, సో దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఇదే రావచ్చు, అంతే కదా. చూడండి, 1 by 1 plus t square into tan inverse t dt. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఏం చేయొచ్చు, సో ఇఫ్ యూ ట్రై టు డిఫరెన్షియేట్ దిస్, యూ ఆర్ గెటింగ్ దిస్. సో దట్ మీన్స్ tan inverse t whole square, tan inverse t whole square. So tan inverse t whole square, this is t whole square by 2 plus c. అది నాకు వచ్చిన ఆన్సర్, f of x whole to the power n plus 1 by n plus 1, అంతే కదా. ఇక్కడ whole the whole thing is 1. Okay, so from here what, so t value is nothing but x to the power 50, t value is nothing but x to the power 50. So I have tan inverse x to the power 50 whole square by 2 plus c. Okay, so what is he asking, what is the value of k, what is the value of k? So ikkada 1 second, I have done here 1 by 50 is there, so 1 by 50 I should write it down, x power 49 1 by 50 here. So 1 by 50 ఇక్కడ కంటిన్యూ అయ్యి లాస్ట్ వరకు 1 by 50 వస్తుంది. 1 by 50 into 2 is 1 by 100. So the k value is nothing but 1 by 100. It is option D. Okay, I hope it is clear till here. Okay, next, ఇప్పుడు మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో చూస్తే స్పెసిఫిక్గా దేర్ ఆర్ ఫ్యూ ఫార్మ్స్. ఓకే, ఆ ఫార్మ్స్కి దెర్ ఇస్ ఎ ప్రొసీజర్. ఆల్రెడీ మీకు ఇది 7 మార్క్స్కో 6 మార్క్స్కో ఇన్ ది ఐపీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ మీకు డైరెక్ట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చి ఉంటాయి. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ దిస్ ఫార్మాట్ ax square plus bx plus c in the denominator, or under root of 1 by under root of ax square plus bx plus c, or integral of, even if you have this format ax square plus bx plus c, ఇది డైరెక్ట్ చేసేయచ్చు యాక్చువల్గా. కానీ ఎప్పుడైనా కానీ ఇంకొక ఫార్మాట్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఈవెన్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c dx, ఒకవేళ ఇలాంటి ఫార్మాట్ ఉంటే దెన్ ఆల్వేస్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా, x plus b by 2a, x plus b by 2a whole square
plus 4ac minus b square by 4a square. ఇలాంటి ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. దిస్ వీ విల్ బీ యూజింగ్ ఈవెన్ ఇన్ ఫైండింగ్ ది డిస్క్రిమినెంట్. ఆ టైంలో కూడా వీల్ ట్రై టు యూస్. ఇలా చేయడానికి కారణం ఏంటంటే యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ సంథింగ్ ఇన్ టు ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్. ఏదో ఇలాంటి ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఫార్ములాస్ ఎలా యూజ్ చేయాలో. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ చాలా ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి కదా. 1/a స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇస్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ బై ఏ. 1/a స్క్వేర్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1/a స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇస్ tan ఇన్వర్స్ ఎక్స్ బై ఏ. సో సైన్ హెచ్ ఇన్వర్స్. సో అలాంటి ఫార్ములాస్ ఎన్నో ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఆ ఫార్ములాస్ అన్ని విల్ బీ యూజింగ్ హియర్. ఓకే, సో బట్ యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఇంటూ దిస్ ఫార్మాట్. ఓకే, x ప్లస్ b బై 2a ప్లస్ 4ac మైనస్ b స్క్వేర్ బై 4a స్క్వేర్. నెక్స్ట్, ఎప్పుడైనా కానీ ఇది సెకండ్ ఫార్మ్ ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ some sort of a linear term and some sort of a quadratic, the polynomial in the denominator, will be using this format. That is, you are trying to convert this px plus q is equals to a into d by dx of ax square plus bx plus c plus b. Okay, e format lo convert cheyali. A into d by dx of ax square plus bx plus c plus b. You need to convert into this format. So there are two things. Okay, so you have converted px plus q. Then afterwards em cheyalante you divide under root of ax square plus bx plus c. Ee mottam danni you can divide whatever the pattern is and you can integrate it. Okay, so first step ఏంటంటే you need to write px plus q into the form of a into d by dx of ax square plus bx plus c plus b. Okay, that is the first thing. Next, the same thing whenever you have ఒకవేళ కానీ ఈ p of x కానీ ఈ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్లో if you have this p of x and in the denominator you have some sort of a quadratic polynomial, and here the degree of p of x, ఒకవేళ degree of p of x if it is greater than or equal to 2, if it is greater than or equal to 2, అప్పుడు ఏం చేయండి అంటే try to do the long division method. Long division method use చేసి then you can write dividend is equals to quotient plus remainder by divisor. ఆ formula use చేయండి. Okay, so you already know that formula. Actually ఎక్కడి నుంచి రాయొచ్చు, you already know that dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. So akkadi nunchi you will be able to write the fraction is equals to quotient plus remainder by divisor. Okay, q plus r by d. Okay, q plus r by d ade akkadi nunchi rayachu. Okay, so from here you can convert that sort of a fraction. Okay, ఎప్పుడైనా కానీ p of x degree greater than 2 ఉన్నప్పుడు you will be using the long division method. Long division method use చేసి you will be taking ax square plus bx plus c. You will try to find out the quotient, you will try to find out the remainder, and you will try to find out what is the exact thing. Okay, అక్కడ నుంచి యూజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, ఎప్పుడైనా కానీ you have the form of integral of 1 by a plus b sin square x or a plus b cos square x or a sin square x plus cos square x. Remember this, ఇలాంటి ఫార్మ్స్ వచ్చినప్పుడు there are 3 steps. First step ఏంటంటే divide secant square x in both numerator as well as denominator. Okay, so ఒకవేళ కానీ sir can you please upload the PYQs PDF in the description sir. Yeah, surely ఈ లెక్చర్ అయిపోయిన తర్వాత we will be uploading. కాకపోతే ఏంటంటే there will be a telegram channel. ఆ ఛానల్లో you will be getting regular updates. Okay, లెక్చర్స్కి సంబంధించింది కానీ or if you have anything regarding the PDFs, everything will be available right in the telegram group. So you can join the telegram group and you can download the PDFs, right? So everything will be there, no worries. Okay, so first step ఏంటంటే secant square x you should divide in both numerator and denominator. Then the next step is take tan x equals to t. అంతే, ఇక్కడ నుంచి ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో 2 steps whenever you see in this format, that is a plus b sin square x or a plus b cos square x or a sin square x plus b cos square x, whenever you have this sort of a format, always try to first divide it with secant square x in both numerator and denominator and then take tan x equals to t. Okay, so from there you can directly solve. Okay, this is one sort of a question where we could have a discussion. Ippude manam maatladukuన్న discussion enti, if you have a plus b sin square x, divide secant square x in both numerator and denominator. So secant square x dx by 16 secant square x minus 7
secant square x 7 sin square x into, I'll write one more step for you. Okay, so ఇది నేను చేయడానికి కారణం ఏంటంటే whenever you have this, I can convert into, as the ideology is to take tan x equals to t, and if you differentiate tan, you will be getting secant square x. That is the whole theme. Okay, so now can you write this secant square as 1 plus tan square x, right? So this will become 16 plus 16 tan square x. 16 plus 16 tan square x. Secant square x can be written as 1 by cos square x minus 7 tan square x. Minus 7 tan square x, okay, dx, and this can be written as secant square x. Okay, now 16 minus 7 can be written as 9, so secant square x by 16 plus 9 tan square x. Now tan x equals to t. If you take tan x equals to t, then secant square x dx equals to dt. So 16 plus 9t. So first step em cheppa, divide by secant square x in both numerator and denominator, and the next step is to take tan x equals to t. So let tan x equals to t. ఈ ఒక్క స్టార్ట్ మటుకు ఎలాబరేట్ చేసి చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ టైం onwards we'll try to do directly. So 16 plus 9t square. So secant square x dx equals to dt, isn't it? Secant square x dx equals to dt. So ఇది మొత్తం dt అయిపోతుంది. This will totally become dt. So that is what the whole point is. So you have directly 1 by 16 plus 9t square dt. Now this is in the format of 1 by, you can just take 9 common. So if you take 9 common, this I can write it as t square plus 16 by 9. So I can write it as 1 by 9 integral of t square. 16 by 9 I can write it as 4 by 3 whole square. So integral of 1 by x square plus a square is nothing but 1 by a tan inverse x by a. So 1 by a anta 4 by 3 tan inverse x by a. So that will be again tan inverse t by 4 by 3. So that will be 3t by 4. Okay, so now I have this, oh sorry, 3 3s are 9. So 1 by 12 tan inverse 3t and t tan x. Tan inverse 3 tan x by 4 plus c. Okay, so this is your answer. 1 by 12 tan inverse 3 tan x by 4, option A. See here, the next problem is integral of under root of x plus under root of x square plus 2. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, whenever you have this sort of a question, integral of under root of x plus under root of x square plus 2, always assume that this total value is equals to t square. Okay, always assume the total value is equals to t. Okay, so ఒకవేళ కానీ ఈ మొత్తం వాల్యూ t అనుకుంటే x plus under root of x square plus 2, okay, which is equals to t. So if you try to do the squaring on both sides, so this will become t square. So under root of x square plus 2 is equals to t square. Okay, if you try to actually take t square minus x. Okay, so now if you try to again taking the squaring on both sides, so this will become x square plus 2 t power 4 plus x square minus 2t square x. So you can cancel x square. So this will become 2 plus 2t square x is equals to t to the power 4. Okay, or from here you can actually grab the value of x. X value enta ayipotundi, x equals to t power 4 minus 2 by 2t square. So here I have the value of x. Okay, so the value of x is nothing but t power 4 minus 2 by 2t square. So dx value ikkada nunchi you can directly find out the value of dx value mere find out cheyandi. You can actually do u by v rule. Okay, u by v rule cheste u dash v minus v dash u by v square. Akkada nunchi you can directly find out the value of dx and tarvata substitute cheyandi mottam. Okay, tarvata you just try to substitute that and find the value. I hope idantha clear meeku. Okay, so try to use that and try to find out the value of this. Next, whenever you have the concepts like indaka varaku manam em chusam, whenever you have a plus b sin square x or a sin square x plus b or a cos square x plus b or a plus b cos square x or a cos square x plus b cos sin square x, alanti unnappudu if you are just you need to multiply is divide and multiply by secant square x in both numerator and denominator. That time take tan x equals to t. Okay,
and then you try to do the procedure, right? కానీ ఎప్పుడైనా కానీ if you have a plus b sin x or a plus b cos x, ఎప్పుడైతే just we have only sin x cos x ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు try to write the whole sin in terms of tan, okay, or cos in terms of tan. ఎలా రాస్తారు? What is the formula? You already know the formula. I'm just writing it down for you. Sin x is equals to, you have the formula 2 tan x by 2 by 1 plus tan square x by 2. 1 plus tan square x by 2. Similarly, cos formula ఏంటి? Cos x can be written as 1 minus tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2. ఈ రెండు ఫార్ములాస్ కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే, యూ షుడ్ కన్వర్ట్ ఇంటూ దీస్ టూ ఫార్ములాస్. యూజింగ్ దీస్ టూ ఫార్ములాస్ ఓన్లీ యూ షుడ్, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫార్ములా ఉంది, సారీ. ఓకే, సో దెన్ యూ కెన్ యూజ్ ద అప్రాక్సిమేట్లీ. తర్వాత ఇదంతా కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత సిమిలర్ ప్రొసీజర్, టేక్ tan x ఈక్వల్స్ టు t and then secant square x dx equals to dt. So the first thing is it. So here comes the question you have. Integral of 1 by a cos x, ఇది ఇందాక చెప్పిన ఫార్మాట్ లోనే ఉంది. సో దీన్ని ఏం చేయండి అంటే ట్రై టు కన్వర్ట్ ఇట్ యాజ్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 by cos x can be written as 1 minus tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2. So you can write it as 1 plus a into 1 minus tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2. So if you try to convert the whole thing, so this can be written as 1 plus tan square x by 2 పైకి వెళ్ళిపోతుంది. So that can be written as secant square x by 2 into dx by 1 plus tan square x by 2. You can just take it as 1 plus tan square x by 2 plus a minus a tan square x by 2 dx. So now you can take 1 plus tan square, okay, you can just take some common things. Okay, what is the common thing you can take is, like you can take 1 plus a, so secant square x by 2 into dx. So you can write this as 1 plus a plus tan square x by 2 into 1 minus a. So I can write it as 1 minus a tan square x by 2 dx. Put simple calculation, take tan x equals to t, then secant square x by 2, tan x by 2 equals to t, then secant square x by 2 into 1 by 2 dx equals to dt. So you can have 1 by 2, so let tan x by 2 equals to t, then 1 by 2 secant square x by 2 dx equals to dt. So secant square x by 2 dx is equals to 2 dt. Okay, so ikkada nunchi em rayochu? What can you write here? From here you can just write this as secant square x by 2 dx is nothing but 2 dt by, you can write 1 plus a into 1 minus a, 1 plus a into plus 1 minus a, tan square x by 2 ela rayochu? Tan square x by 2 you can write it as t square. Okay, now you can write the whole framework like this. Okay, you can just take 2 by 1 plus, I wanted to take 1 minus a common, so I'll just write 1 minus a outside. So this can be written as 1 plus a by 1 minus a plus t square. Ippudu ee 1 plus a plus 1 minus a, can I write this as under root square? Endukante this will just get it into the form of 1 by x square plus a square, or 1 by a square plus x square. So from that you can write this whole formula, this will be dt. So 2 by 1 minus a, now this is in the form of integral of 1 by a square plus x square. ఇది మొత్తం a, ఇది మొత్తం x square, ఆ ఫార్మాట్ లో ఉంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 by a. సో 1 by a ఏంటి? అండర్ రూట్ 1 plus a by 1 minus a. సో దిస్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్, okay, so into tan inverse x by a. So that will be t by x by a, t by 1 by root a, 1 minus root a. So that will be root 1 minus a by root 1 plus a. Okay, so ikkada direct ga cancel cheseyochu root 1 minus a. So this will be written as root 1 by 1 minus a square, a plus b into a minus square. So t is nothing but tan x by 2. So tan inverse under root 1 minus a by 1 plus a. So that will become tan x by 2 plus c. Okay, so here comes the whole thing. So I hope నేను మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్ అంతా నీట్గా చేసి ఉంటా. సో దిస్ ఇస్ ది ఫైనల్ ఆన్సర్. ఓకే, రైట్.
See the next question. డైరెక్ట్గా చూడండి, క్వశ్చన్ చూస్తూనే సాల్వ్ చేసేయచ్చు. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 2 power x. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 2 power x ఏంటి? 2 power x by log 2. ఓకే, డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ a power x is nothing but a power x into log a. ఇంటిగ్రల్ is nothing but a power x by log 2. సో డెఫినెట్గా ఈ రెండు ఆప్షన్స్ తప్పు. తర్వాత 1 plus sin 2x can be written as sin x plus cos x whole square. So minus sin x plus cos x. So what is integral of sin x enti? Integral of sin x enti? It is nothing but the minus cos x. So that will become plus cos x. So ikkada kuda plus cos x undi. If you see here, integral of sin x is nothing but minus cos x. So minus of minus plus cos x. So wherever you see plus cos x, here there is plus cos x, here there is minus cos x. So definitely the option is first. Okay, I hope just by seeing the options you are able to tick the answer, right? So that is most important. See the next question, 2x cube minus 3x square plus 4x minus 5. He's saying it is equals to f of 1 equals to 1. So first ఇది ఏమైపోతుంది డైరెక్ట్గా, if you try to see here, this will be 2x minus 3 plus 4 by x minus 5 by x square. ఇది కంప్లీట్గా డివైడ్ చేస్తే నాకు వచ్చిన ఆన్సర్. సో ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 2x square by 2 minus 3x plus 4 log x minus x to the power minus 2 ఏంటి? x to the power minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1, that will be minus 1. So plus 5 by x, అంతేనా? Plus 5 by x. Now plus c, okay, after doing the integration. So this total value is equals to 1. So if you try to substitute here, 1 minus 3 log 1 is 0, and that will be plus 5 plus c is equals to, what is the whole value? Which is also equals to 1. So if I try to substitute this, 5 minus 3 is 2, the value of c is minus 2 I got. I hope my calculations are little bit correct, I think so. So what is the f of 5 value? 5 value direct substitute చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 5 square 25 minus 15, that will be again 5 plus 1 6 minus 2 4. Okay, so somewhere again I have done some mistake. Let's see here, 2x is correct, minus 3x square by x, 4 by x minus 5 by x square. X square by 2, integral of minus 3x, integral of 4 by x, 4 log x, that will be 5 by x plus c. So if you try to substitute this, 1 minus 3, that will be 0, 5 plus c equals to 1. So 5 minus 3 is 2, and 2 goes that side, c equals to minus 2. I got the value of c to be minus 2. Now what is the ultimate thing he's asking? What is f of 5? So f of x, I have x square minus 3x plus 4 log x plus 5 by x minus 2. So ఇక్కడ substitute చేస్తే 5 ఎంత వస్తుంది? 25 minus 15 plus 4 log 5 plus 1 minus 2. Okay, so 25 minus 15 10 plus 11, 10 plus 1 11 minus 2 is 9 plus 4 log 5. So this answer, the answer is, you have option C. Okay, so see the next question. The similar sort of a question ikkada entante, I would like to give you a hint. There are two ways in which you can get this answer. One is taking 3x plus t equals to t square, ala kuda rayachu. If you take 3x plus t equals to t square, అది simple గా అయిపోతుంది. Let 3x plus 2 equal, okay, let 3x plus 2 equals to t square. ఇప్పుడు తీసుకున్నప్పుడు x ఏమైపోతుంది? t square minus 2 by 3, t square minus 2 by 3. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏమైపోతుంది? Then you can substitute in place of x t square minus 2 by 3. Then you can rewrite this 3 dx equals to 2t dt. ఇలా చేసి you can directly find out dx equals to 2t by 3 dt. ఇలా డైరెక్ట్ రాసేయచ్చు, dx ప్లేస్లో 2t3 by 3 dt. 2x minus 3x plus 2, you can write it as t square, x equals to t square minus 2 by 3. డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి you can do the complete part of integration. This is one way to do. ఇంకొక వే ఏంటంటే, always remember whenever you have this sort of a px plus q under root of ax plus b అలాంటివి ఉన్నప్పుడు, if you can write it in this format, px plus q, whenever you have in this something in this format, or ax plus b ఇలాంటి ఫార్మ్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఏం చేయండి అంటే, if you can write this as a times, if you can write
that is a into d by dx of ax plus b plus b. ఇలాంటి ఫార్ములా ఇఫ్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి అలా కూడా రాయొచ్చు. So either of the same technique which we have discussed even in the previous case also, you can either use that technique or you can either use this technique, but the process remains same, technique matku same. Okay. The next one, ikkada kuda direct chudandi, integral of x is nothing but x square by 2a, x square by 2a. Okay, ekkadaithe x square by 2a ledo akkada mana answer tappu. Next, b by x is nothing but log of mod x. So here there is no log of mod x. X to the power a is nothing but x to the power a plus 1 by a plus 1. So these two options are same. Now let's take even these two options are same. So where is the difference we can find? X square by 2a, b log x, x power a plus 1 by b power x by log b, a b x plus c. I think these two options are same. So any one of the options is right. So yeah, so we can go with that. Okay. Yeah, I think we have done right. Okay, next. Integral of sin alpha plus 1 plus cos alpha. ఇక్కడ చూడండి, sin alpha by 1 plus cos alpha. I can rewrite this as integral of sin alpha by 1 plus cos alpha. I can just rationalize it somewhat in this pattern. ఎందుకంటే what is a square minus b square? What is a plus b into a minus b? A square minus b square. Yeah, the PDF will be available in the Telegram channel right after this. You can directly avail that. Okay. So this will be integral of sin alpha into 1 minus cos alpha by a plus b into a minus b, a square minus b square. So it will be under root of sin square alpha. So square sin alpha gets cancelled. So integral of 1 minus cos alpha. Finally, you have this integral of 1 minus integral of root 1 minus cos alpha. So 1 minus cos 2 theta formula enti 2 sin square theta. So this can be written as under root 2 sin square alpha by 2. So this can be written as root 2. Under root sin square alpha by 2 can be written as sin alpha by 2 into d alpha. And sin alpha is nothing but minus cos alpha. So minus root 2 cos alpha by 2 by 2. So that will become minus 2 root 2 plus c. So minus 2 root 2 cos alpha by 2 plus c. Next, ఇక్కడ ఏం చేయండి అంటే 1 plus cos 4x cot x tan x. Everything you try to convert in terms of cos, ఎందుకంటే ఆన్సర్ cos లో ఉంది కాబట్టి sin and cos. So 1 plus cos 2 theta can be written as 2 cos square theta. So 1 plus cos 4x can be written as 2 cos square 2x by cot x minus tan x can be written as cos square x minus sin square x. So cos square x minus sin square x by cos x into sin x. Cos x into sin x dx. So this can be written as cos square 2x. Cos square minus sin square x can be written as cos 2x. So 2 cos square 2x by, this can be written as cos 2x by, మళ్ళీ డైరెక్ట్గా పైకి వెళ్ళిపోతే this will be sin x into cos x into dx. So now this you can see, I can cancel this cos 2x, this cos 2x. 2 sin x cos x can be written as sin 2x. So cos 2x into sin 2x dx. So you can just multiply and divide it by 2. So 2 sin theta cos theta is again sin 2 theta, 1 by 2 sin 4x. Antena? Now you take the integration. Now integral of sin 4x is nothing but minus cos 4x by 4. So that will be minus 1 by 8 cos 4x. Minus 1 by 8 cos 4x. Okay, so the answer is option B. So similar simple question, a cube plus b cube, a square b square. A cube plus b cube can be written as a plus b times a square plus b square, a plus b of a square plus b square plus ab. So this can be written as sin x plus cos x into, you can write it as sin square x plus cos square x plus ab. Ab can be written as sin x into cos x by sin square x into cos square x.
ఓకే, సో అది మొత్తం మనకు వచ్చిన ఫార్ములా. సో sin square x plus cos square x ఎంత, జస్ట్ ఇట్ ఈస్ 1. సో ఐ హ్యావ్ ఫైనలీ sin x plus cos x by sin square x plus sin square x into cos square x into sin square x plus cos square x 1 plus sin x cos x. Okay, so ఇది మళ్ళీ separate గా if I try to take it to the separate sin x by sin square x into cos square x. So if I try to do that, so what will happen, I can take this sin x by sin square x, so this will become sin, so I'll just write it one more step, sin x by sin square x into cos square x. So this sin x gets cancelled. So I will be having cosecant x into secant square x plus cos x by again sin square x into cos square x. So I can cancel cos square into 1 plus sin x into cos x. Okay, so ఇది మొత్తం ఏమైపోతుంది, 1 by sin x into cos square x secant square x into cosecant x. This will become cosecant square x into secant x. And ఒకవేళ మొత్తం మల్టిప్లై చేస్తే, so you will be getting sin x into, so I hope I have written a cube plus b cube is nothing but a plus b of a square plus b square plus ab, and sin x by cos square x, so you have 1 plus this thing. So you could have done in other pattern also, but still it is same. So this can be written as cos secant square x, and this can be written as the cosecant square x. So I can rewrite this as secant square x by sin x plus cosecant square x by cos x into 1 plus sin x into cos x, into 1 plus sin x into cos x. So now if you try to multiply this, so this will become secant square x into sin x plus cosecant square x into cos x, secant square into sin x, so that will become sin x gets cancelled, secant square x into cos x. So I have finally secant square x by sin x plus cosecant square x by cos x plus secant square by sin x, so sin x gets cancelled, so that will be secant square x into cos x plus cosecant square x into sin x. So from here I can again rewrite this as you can cancel secant and cosecant one time, so that I'm left out with sin and cos. Okay, so this will become sin x plus cos x. So I have this integral of secant square x by sin x, secant square x by cos x. So you can, how will you try to solve this? Integral of secant square x by sin x, integral of secant square x minus cos x. So ఇక్కడ ఏం మ్యానిపులేషన్ చేయొచ్చు, again if I try to see here, so a cube plus b cube can be written as a plus b times of a square plus b square plus ab, and this can be written as sin square x into cos square x. So sin x plus cos x, I have taken a square sin square x cos square x, I have taken it completely for each and every term. So I have 1 by cos square x into sin x, here I have 1 by sin square x into cos x. So if I try to take everything common, what will happen here, 1 by sin x into cos x, if you take, okay, I can do here also the same. So if I try to actually take the things common, if I try to again rewrite this, 1 by sin x into cos square x plus 1 by sin square x into cos x. ఇప్పుడు దీన్ని కామన్ తీసుకుంటే ఏది కామన్ తీసుకోవచ్చు, కంప్లీట్గా I can take 1 by sin x into cos x if I can take common. So I'm left out with 1 by cos x plus 1 by sin x. Okay, so I'm left out with sin x plus cos x by sin square x into cos square x. That is what the whole thing. So sin x plus cos x by sin square x into cos square x. So the whole thing again fine. So దీన్ని differentiate చేయండి. The task is like, now if you can differentiate, what will be the answer that you will be getting? Integral of sin x is minus cos x, integral of cos x is minus sin x. Okay, integral of sin x is minus cos x. So try to use that and try to find out what is the answer that you can get. Okay, the next one is
integral of sin x plus cos x dx. So the same thing, ఎప్పుడైనా కానీ whenever you have integral of 1 by sin x plus cos x ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు try to convert the whole thing into the form of tan x by 2. So sin x can be written as 2 tan x by 2 by 1 plus tan square x by 2. Cos x can be written as 1 minus tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2. So ultimate గా ఆన్సర్ వచ్చేది ఏంటంటే 1 plus tan square x by 2 by sin x by 2 can be written as 2 tan x by 2 plus cos x can be written as 1 minus tan square x by 2. 1 minus tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2. So akkadi nunchi complete వచ్చింది. So now you can convert this into the form of like 1 plus tan square x by 2, you can write it as secant square x by 2 by you can write this as just 2. I'm just taking it as 2 tan x by 2. I'll write one more step minus tan square x by 2. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయండి అంటే take tan x by 2 is equals to t, then secant square x by 2 into 1 by 2 is secant square x by 2 into 1 by 2 dx equals to dt. So secant square x by 2 into dx equals to 2 dt. Okay, 2 dt. So that will be 2t plus 1 minus t square. So I felt, so from here you can take minus 2 common, t square minus 1 minus 2t. Okay, dt equals to 0. So t square minus 2t plus minus 1. So you have t square minus 2 times of integral t square minus 2t minus 1 dt. Okay, so from here minus 2. So x square, so how can you write this? You can write this as minus 1t minus 1t. Okay, or you can write x plus b by 2a plus 4ac minus b square by 4a square. Either you can write it in that pattern or you can write it in any other pattern where you can convert x plus b by 2a plus 4ac minus b square by 4a square, and then from that you can try to actually find out the value, like you can convert it into 1 by x square minus a square, and then you can write it out log of x plus a into x minus a. So our formula convert cheyandi. So this you can write it as 1 plus x plus b by 2a, so minus 2 by 2, x plus b by 2a whole square plus 4ac, that will be minus 4ac minus b square, that will be minus 4 by 2a. So this can be written as minus 2 1 by t minus 1 whole square minus 8 by 4, 8 by 2, that will be 4, 4 can be written as 2 square. So now it is in the form of 1 by x square minus a square. 1 by x square minus a square can be written as 1 by 2a log x minus a by x plus a. So this can be written as 1 by 2a log x minus a by x plus a. So this can be written as minus 1 by 2 log t minus 3 by 2 minus 1 is 1. Okay, so now you can convert this into whatever the format that you can actually write, and let me know the answer for this. Okay, yeah, so that is how you can actually solve. So I hope my procedure is clear. This is one way, ila oka way cheyochu, but there is one more way you can actually find out. There is one more way. Meer em cheyochu ante ikkada, if you can see, if I try to multiply root 2 here, if I try to multiply root 2, that is 1 by root 2, 1 by root 2. So if you just see, I multiply 1 by root 2 here, 1 by root 2 sin x plus 1 by root 2 cos x. ఇలా ఒక వే చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే దీన్ని, how can I write this? This is 1 by root 2 times, I can write this, can I write it as sin 45? This I can write it as cos 45. So, or cos 45 sin 45. So then you can convert this, the whole thing 1 by, if you see, I can write it as sin a cos b. So I can write it as cos 45, and this I can write it as. So I can just rewrite this as sin x sin pi cos pi by 4, sin x cos pi by 4, cos pi by 4 plus cos x. So this you can write it as 1 by root 2, 1 by sin a plus b, sin x plus pi by 4. Okay, now dx.
Now this you can write it as integral of cosecant x plus pi by 4. What is integral of cosecant x? That is nothing but log of cosecant x minus cot x or log of tan x by 2. Anything you can take, because cosecant x minus cot x you can again rewrite it as 1 by sin x, and cot x you can write it as cos x minus sin x. So this, if you try to take everything, so 1 by root 2 integral of cosecant x plus pi by 4 dx. So this can be written as 1 by root 2 log tan x by 2 plus pi by 8. Gurtuvettukondi, the formula is integral of cosecant x dx. You have two formulas, that is log of mod cosecant x minus cot x or log of tan x by 2. Okay, log of tan x by 2. Okay, so from this you can get, so 1 by root 2 log x by 2 plus pi by 8. The answer is A. The next question is x plus a whole square, and we have x plus a whole square plus by x into x square plus 1. Okay, so this can be written as x plus a whole square by you can write it as x into x square plus 1 dx. So then how can you write this completely in a different way? So x plus a whole square can be written as x square plus 1 plus 2x. So x square plus 1 plus 2x. So this can be written separately, x square x into x square plus 1. So you can cancel x square x. So integral of 1 by x is log x, integral of 1 by x square is nothing but tan inverse x by a. So log of mod x plus 2 tan inverse x, log of mod x plus 2 tan inverse x plus c. Okay, see the next question, 25x square plus 8. So you can do a relation, 25x square plus 8. You can write this as 25x square plus 9. You can add and subtract 1, plus 1 minus 1 by under root of 25x square plus 9. So how can I rewrite this equation? 25x square plus 9 by under root of 25x square plus 9 minus 1 by under root of 25x square plus 9. Okay, so now you can completely cancel it out, this thing. Okay, 25x square root. So this will be under root of 25x square plus 9. Ikkada 25x square plus 9. Okay, I have a short formula. Integral of 1 by x square plus a square is nothing but sine h inverse x by a. So 1 by 5 sine h inverse x by a, sine h inverse x by, like you will be getting 5 by 3, something like that. So kani ikkada oka chinna important thing entante, what is the important thing is, I just wanted to say is this formula. How can you find this formula? Ikkada oka konni formulas unnai, please try to note it down. Integral of under root of a square minus x square, that is nothing but x by 2 into under root of a square minus x square plus a square by 2 sine inverse x by a. That's the first formula. Second formula entante integral of a square plus x square, x by 2 into under root of a square plus x square plus a square by 2 sine h inverse x by a. Similarly, the last formula is integral of under root of x square minus a square is nothing but x by 2 under root of x square minus a square by 2 cos h inverse x by a. So these formulas anni note down cheskondi. Please try to write all these formulas in your book so that like it will be useful. Okay, so these formulas anni use chesi you can convert this whole thing. Under root of 25x square plus 9, you can write it as 5 under root of x square plus 3 by 5 whole square. Ala convert chesi, this can be written as 5 under root of x square plus 3 by 5 whole square. Ippudu use cheyandi a direct formula, then you can directly find out. Okay, so a formula use chesi direct cheyandi. I have everything on your board. Under root of tan x plus under root of cot x dx. So tan x can be written as root sin x by cos x. Cot x can be written as cos x by sin x. So
So under root tan x plus under root cot x, okay, dx. So under root sin x by under root cos x plus under root cos x by under root sin x dx. So this can be written as sin x plus cos x by under root of sin x into cos x dx. Under root of sin x into cos x dx. So ఇక్కడ వరకు ఓకే. సో ఇక్కడ నుంచి ఎలా చేస్తారు? హౌ విల్ యూ డూ రైట్ ఫ్రమ్ హియర్? హౌ కెన్ యూ మేనేజ్ sin x plus cos x by under root of sin x plus cos x? ఇది you need to solve. Okay, చూడండి, tan x ని I have tried to use by sin x by cos x, cos x ని I have written as cos x by sin x, and then I have written under root sin x by under root cos x, under root cos x by under root sin x. And now if you try to use, how will you solve right from this? ఇక్కడ నుంచి how will you manage to do here? So here what I wanted to do is small manipulation, sin x plus cos x by, can I add and subtract 1? If I add and subtract 1, so that will become, if you see here, I am adding plus 1 minus 1 plus sin x into cos x, okay, sin x into cos x. So if I take 1 plus sin x, so if I can take, so if I can do one more manipulation here, so sin x plus cos x by under root of 1 minus sin x into cos x. ఇప్పుడు చూడండి, if you try to see here, if I multiply here 2, like in the whole thing, if I try to multiply here 2 also, I would like to do the manipulation here itself. If I multiply 4 and divide by 4, so I'll be getting here, if I try to multiply 4, so it will be 4, it will be under root, this will be 2. So this will become 2 sin x cos x. This 2 sin x cos x can be written as 1 minus 2 sin x cos x. Now this I can write this as, so there is a 4 here. So 1 minus 2 sin x cos x can be written as sin x minus cos x whole square, or cos x minus sin x whole square, whatever it is. So 1 minus sin x minus cos x whole square. Akkad nunchi if I take sin x minus cos x or cos x minus sin x, whatever the pattern if I take, so it is better to take cos x minus sin x minus cos x whole square. So this I can write it as sin x minus cos x whole square. So 4 integral of sin x plus cos x by, I'll try to rewrite here. So ఒకవేళ నేను ఇక్కడ రీరైట్ చేస్తే, ఇక్కడ చూడండి, if I try to rewrite here, so this if I try to write it down, 4 integral of sin x plus cos x by under root of 1 minus sin x minus cos x whole square dx. Okay, ఇప్పుడు ఏం రాయొచ్చు? Let sin x minus cos x equals to t. So if I take sin x minus cos x equals to t, then I'll be taking d by dx of sin x is cos x, d by dx of cos x is minus sin x. So that will become plus sin x dx equals to dt. Okay, so ఈ మొత్తం వాల్యూ ఎంత? This will be equals to dt. So 4 dt by 1 by under root of 1 minus t square. Now this will be in the form of 4 by 1 by under root of 1 minus x square can be written as, you can sin inverse x by a, so this can be written as 4 sin inverse t. T is nothing but sin x minus cos x. 4 sin inverse t, t is nothing but sin x minus cos x. So you can use somewhat this 4 sin inverse, like you can actually use 4 sin inverse t. So I have just, I hope everything is clear. 4 sin inverse t, yeah, I have done all the calculations, sin x plus cos x, 4 sin inverse t, yeah. So if there is any sort of a small calculation error, please do let me know. Otherwise మొత్తం అంతా కరెక్ట్ నేను చేసినంత వరకు. So yeah, so I hope it is correct till here. Okay, so any calculation errors, please do let me know. So 4 sin inverse t, this can be written as 4 times of sin inverse sin x minus cos x. Okay, yeah. So see the next question. If
log of a square plus x square is hx plus c. So ఎప్పుడైనా కానీ ఇలాంటి log questions ఉన్నప్పుడు you can completely write the log as log of a square plus x square as ఎప్పుడైనా కానీ integral of log x ఇచ్చినప్పుడు you can use this technique. The technique is integral of 1 into log x dx. Okay, so you can just multiply 1. అప్పుడు uv rule వాడచ్చు. What is integral of uv? u integral v. So appudu I comes under the algebra. So ILA. So this you can write it as log x into 1 dx. I'll find out dx. So you can do the same technique. Just multiply here with 1. Then u integral v log a square plus x square. So then ఇది ఏమైపోతుందంటే if you try to write this log a square plus x square into 1 dx is equals to ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు log a square u integral v log a square plus x square integral of 1 dx is x minus a square by 2, that is nothing but minus integral of d by dx of log a square plus x square is 1 by a square plus x square 1 by a square plus x square into d by dx of x square is nothing but 2x. Okay, 2x, and again integral of 1 dx is nothing but x square, so that will be x. So malli ikkada em rayachu minus, so you can just write this whole thing as log of a square plus x square, a square minus x square minus 2x square by a square plus x square dx. So దీన్ని again you can do the partial fraction, that is 1 minus, you can use 1 minus a square by x square, our formula use చేసి you can just convert this. Okay, you can just write this as minus 2 x square by a square plus x square. దీన్ని కంప్లీట్గా ఎలా రాయొచ్చు అంటే minus 2 integral of 1 minus a square by a square x square. ఇది మళ్ళీ మీరు రాస్తే మళ్ళీ ఇదే ఫార్మాట్లో వస్తుంది, మళ్ళీ ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. So this you can write it as minus 2x integral of 1 dx is, this is minus 1 minus a square by a, so 1 by a tan inverse x by a. So now you can completely, we are done with this. So this will be log of x into log of a square plus x square minus 2x into, so మీరు చూడొచ్చు minus 2x into, so this will be the answer, option C. So ఇక్కడ కూడా చిన్న hint, here there is a small hint for you. Take 3 power x equals to t. So this can be rewritten as 3 power x by under root of 3 power x whole square minus 1 into dx. So if you take 3 power x equals to t, that time this will become 3 power x by log 3 dx equals to dt. So this will become, from here you can write 3 power x dx equals to log 3 dt. So from here 3 power x dx equals to log 3 dt by 3 power x is nothing but integral of 2t square minus 1. So integral of 1 by x square minus 1. So this, how can you write this? This is nothing but log of, you can take this one. So log 3 you can take common. Okay, so from here, so use the formula integral of 1 by x square minus a square. So that is nothing but cos h inverse x by a, or log of x plus under root of x square minus 1. So directly log of, so directly a formula on the integral of 1 by under root of x square minus 1 is nothing but log of x plus under root of x square minus 1. So log of t plus, so log 3 so log 3 log of t plus under root of t square minus 1. So from here log 3 power x. Okay, so this will become 3 power x square minus 1 or 9 power x. So option చూడండి and say me the answer. So here comes the end of the session. Okay, మీకు ఏమైనా doubts ఉంటే please do let me know.
Yeah, hi. Good afternoon. So here comes the end of the session. మీకు ఎప్పుడైనా కానీ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ ప్లీజ్ డూ లెట్ us know by comments. ఓకే, దీంట్లో ఒక ప్రాబ్లం ఐ ఫేస్డ్ వన్ థింగ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ది ఫోర్త్ ఆర్ ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం, ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఐ హ్యావ్ కవర్డ్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ okay, so now please I have one information. Okay, please do download our app. Okay, and ikkada I just wanted to say one note point. We are going to start a new program, that is 1 year maths program. Please scan the code and download this, and you can directly enroll our mathematics program that is available for 1 year. So e 1 year program we are just offering it for you for just 999. సో ఎవరైనా కానీ మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ డూ లెట్ us know. వాళ్ళకి ప్లీజ్ షేర్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫ్రమ్ grade 3 to grade 10, అండ్ ఈ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ సెట్ బై ఆల్ ద IIT పీపుల్. ఓకే, అండ్ as well as NIT. సో హీస్ కౌశిక్, హీస్ ఫ్రమ్ NIT Calicut. He's Shrikesh sir, he's from IIT Gandhinagar, as well as there is Rishabh sir, he's from IIT Jodhpur. So these are the people who actually confronting you. So వాళ్ళు మీకు డైరెక్ట్గా టీచ్ చేస్తారు ఇన్ ద యాప్. సో ప్లీజ్ డూ లెట్ us know, and please do, you can directly go and enroll today itself, and please do share with your friends and family. Okay, so thank you so much. As well as please do visit our website, as well as download our app on Play Store by scanning this. And again tomorrow we'll be meeting at 11:30 for the continuation of integration, and please do stay in touch with us. And tomorrow again we'll be sharp at 11:30. Please do like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you.